Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 8 এর লেসন 2 ইন্তিজার হুসেইনের লেখা ক্লাউডস গল্পটি পড়ে শোনাবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। ক্লাউডস ইন্তিজার হুসেইন. Intizar Hussain, born in 1923, is a famous writer from Pakistan who writes short stories and novels in Urdu and also columns for newspapers in English. He has received many awards in Pakistan, India and the Middle East. The Seventh Door and Leaves are among his books translated into English. His Urdu short story Badal has been translated as Clouds by Rakshanda Jalil. The present text is its edited version. এবারে চলো আমরা এর গল্পটি দেখে নিই। He wandered far in search of the clouds, down winding paths and alleys till he reached the old mud hut. There he turned on to the dirt track. He saw a grass cutter coming from the other direction. A bundle of freshly cut grass balanced on his head. He stopped the man and asked, "Have you seen the clouds there?" মেঘেদের খোঁজে সে অনেক দূর পথ হেঁটেছে, রাস্তা এবং সরু পথ দিয়ে যতক্ষণ না সে কাদার কুটিরে পৌঁছয়। সেখানেও সে অপরিষ্কার রাস্তায় ঘুরল। টাটকা কাটা ঘাসের বোঝা মাথায় ভারসাম্য রেখে উল্টো দিক থেকে এক ঘাসুড়েকে সে আসতে দেখল। সে লোকটিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি সেখানে মেঘ দেখেছ? ক্লাউডস, মেঘ? The grass cutter was amazed, as though he had been asked the most peculiar question. ঘাসুড়ে বিস্মিত হলো, যেন তাকে একটা খুব অদ্ভুত প্রশ্ন করা হয়েছে। Yes, clouds, হ্যাঁ মেঘ. He was disappointed to see that the grass cutter was still mystified. সে দেখে হতাশ হলো যে ঘাসুড়ে তখনও রহস্যাবৃত। He walked on until he came upon a farmer plowing his field. He asked him the same question, "Did the clouds come here?" সে হাঁটতে লাগলো যতক্ষণ না সে এক কৃষকের সাক্ষাৎ পেল। সে মাঠে লাঙল দিচ্ছিল। সে তাকেও একই প্রশ্ন করল, মেঘেরা কি এখানে এসেছিল? The farmer too could not make sense of the question. Clouds, he asked. চাষি প্রশ্নটা বুঝতে পারল না। সে জিজ্ঞাসা করলো, মেঘ? Yes, clouds, হ্যাঁ মেঘ. He was asking after the clouds like a man who has lost a child and asks wayfarers if they have seen a child wandering. Perhaps the clouds too were lost children and he was going around asking people about them. But no one could give him a satisfactory answer. যে মেঘেদের খোঁজ করছিল যেন সে একজন সন্তানহারা এবং যাত্রীদের প্রশ্ন করছিল যে তারা একটি শিশুকে এখানে ঘুরতে দেখেছে কিনা। হয়তো মেঘেরাও হারানো সন্তান এবং সে তাদের জন্য লোকেদের জিজ্ঞাসা করছে, কিন্তু কেউই তাকে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারল না। His mother was the first he had asked in the morning. Ammaji, where have the clouds gone? সকালে প্রথমে সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মা মেঘেরা কোথায় গেল? Who's gone where? Ammaji said, as if he had asked an exceptionally stupid question. Clouds, কে কোথায় গেল? মা বললেন যেন সে একটি ব্যতিক্রমী বোকা প্রশ্ন করেছে। মেঘেরা? Clouds, have you lost your mind, boy? মেঘেরা, তুমি কি তোমার মন হারিয়েছো? Hurry up, now wash quickly, eat your breakfast and go to school. তাড়াতাড়ি করো, হাত ধুয়ে প্রাতরাশ খেয়ে বিদ্যালয়ে যাও। Dejectedly, he washed his hands and face, ate his breakfast and left home. হতাশ হয়ে সে তার হাত মুখ ধুয়ে প্রাতরাশ করে বাড়ি ছাড়ল। But the question still haunted him. Where did the clouds go? কিন্তু প্রশ্নটা তখনও তাকে পীড়া দিচ্ছিল, মেঘেরা কোথায় গেছে? He remembered what he had seen the night before, clouds gathering in the dark sky. তার মনে পড়ল আগের রাতে সে কি দেখেছে, মেঘেরা অন্ধকারে আকাশে জড়ো হচ্ছে। But when he went to sleep, the sky was clear and full of stars. কিন্তু ঘুমোতে যাওয়ার সময় আকাশ পরিষ্কার ও তারায় ভরা ছিল। When he awoke again, he had no idea of the time. সে যখন আবার জাগলো তার সময়ের কোনো ধারণা ছিল না।
All he knew was that it was the middle of the night. সে শুধু জানতো এটা মাঝরাত। Up there in the sky, the clouds were rumbling. আকাশে মেঘের দল তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। In the occasional flashes of lightning, they were dense and black. মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকের সঙ্গে সেগুলি ঘন ও কালো হয়ে গিয়েছিল। It looked as if it will be raining. মনে হলো যেন বৃষ্টি হবে। Rain will have ruined his sleep. He knew. বৃষ্টি তার ঘুম ভাঙাবে সে জানতো। When he got up in the morning, he was amazed. সকালে সে যখন উঠল সে আশ্চর্য হলো। The sky was clear and empty. Not a trace of rain in the courtyard. আকাশ পরিষ্কার ও খালি, উঠোনে বৃষ্টির চিহ্ন নেই। He was surprised and saddened. The clouds had moved across the skies without shedding a drop of rain. সে বিস্মিত এবং দুঃখিত হলো, মেঘেরা আকাশে ঘোরাফেরা করছিল এক ফোঁটা বৃষ্টিও না দিয়ে। And it saddened him to think that he had fallen asleep. সে ভেবে দুঃখ পেল যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। Had he stayed awake, perhaps the clouds would not have disappeared like that. It would have been the season's first rainfall. সে জেগে থাকলে হয়তো মেঘেরা এমন করে অদৃশ্য হতে পারত না। এটা হতো বছরের প্রথম বৃষ্টিপাত। The month of the rains was slipping away. বৃষ্টির মাস চলে যাচ্ছিল। He looked up once again at the skies. সে আবার আকাশে তাকালো। Not a single patch of cloud. মেঘের চিহ্ন নেই। The sun beat down on his head from a clear sky. সূর্য তার মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশ থেকে আঘাত করতে লাগলো। In the fierce heat, he walked between the fields. তীব্র গরমে সে মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগলো। His body was on fire, his throat dry. তার শরীর জ্বলছিল, গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। After crossing several fields, he saw a large tree in whose shade a Persian wheel turned gently. অনেক মাঠ পেরিয়ে সে একটা বড় গাছ দেখতে পেল যার নিচে একটা পার্সিয়ান চাকা ধীরে ধীরে ঘুরছিল। It was like he had reached an oasis in the middle of a desert. মনে হলো সে যেন মরুভূমির মাঝে মরুদ্যানে পৌঁছেছে। He reached the shelter of the tree and splashed the cool water from the Persian wheel on his dusty feet. সে গাছের ছায়ায় পৌঁছলো এবং সে তার ধুলোমাখা পায়ে জলের ছিটে দিল পার্সিয়ান চাকা থেকে। Then he washed his hand and face and drank his fill. তারপর সে হাত মুখ ধুলো এবং তৃপ্তি করে জলপান করলো। Refreshed, he looked around. সতেজ হয়ে সে চারিদিকে তাকালো। An old man sat on a wall by the Persian wheel. এক বৃদ্ধ পার্সিয়ান চাকার পাশে একটি দেয়ালে বসে রয়েছিল। He looked at the old man, wanting to say something but hesitated. সে বৃদ্ধটির দিকে তাকালো, কিছু বলার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হলো। Finally he asked, "Did the clouds come here?" অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করলো, মেঘেরা কি এখানে এসেছিল? The old man looked closely at him and said, "Son, when the clouds come, the earth and the sky know of their coming." বৃদ্ধ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, বাবা, যখন মেঘেরা আসে পৃথিবী এবং আকাশ তাদের আসার খবর জানে। But the clouds were here last night and no one got to know. কিন্তু মেঘেরা গত রাতে এখানে ছিল এবং কেউ জানতে পারেনি। The old man said, "It is not enough for the clouds to come. I once lived in a place where it hadn't rained for 10 years." বৃদ্ধটি বলল, মেঘেদের আসাটি যথেষ্ট নয়। আমি একদা একটি স্থানে থাকতাম যেখানে 10 বছর বৃষ্টি হয়নি। 10 বছর? He was open mouthed. He sat there listening to his tales. 10 বছর? সে হাঁ করে রইল। সে সেখানে বসে রইল। Suddenly he realized how late it was. He walked for miles in the sun and dust. তার গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ সে বুঝতে পারল যে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে এবং সে সেই ধুলো এবং রোদের মধ্যে দিয়ে ফিরতে লাগলো। He went back by the same dirt track he had taken to come there. সে সেই একই কাদা রাস্তা ফিরে গেল যে রাস্তা দিয়ে সে এসেছিল। The sun was still fiercely hot, but when he reached the mud hut, he felt a nip in the air and the earth was damp underfoot. কিন্তু সূর্য তখনও ভীষণ গরম। কিন্তু যখন সে কাদার কুটিরে পৌঁছলো, সে বাতাসে একটা ঠান্ডা ভাব অনুভব করলো এবং পায়ের নিচের পৃথিবী ভিজে ছিল।
সূর্যের রোদে ও ধুলোর মধ্যে দিয়ে সে মাইলের পর মাইল হাঁটল। As he neared his village, he saw the roads were wet. সে যখন গ্রামের কাছে এলো সে দেখল রাস্তাগুলি ভিজে। Trees that had been standing wrapped in layers of dust when he had left in the morning now looked freshly bathed. যে গাছগুলি দাঁড়িয়েছিল ধুলোর আস্তরণ মেখে যখন সে সকালে বাড়ি ছেড়ে আসে এখন সেগুলিকে টাটকা স্নান করা মনে হয়েছে। He felt a wave of happiness. He hurried home. সে সুখের ঢেউ অনুভব করলো। সে দ্রুত বাড়ি ফিরল। He wanted to see how fresh and clean the jamun tree in his courtyard looked. সে দেখতে চাইল তাদের উঠোনের জাম গাছটি কত সতেজ ও পরিষ্কার দেখায়। When he got home, he saw that the rain had changed everything. যখন সে বাড়ি ফিরল সে দেখল যে বৃষ্টি সবকিছু বদলে দিয়েছে। The jamun tree stood clean and scrubbed, freshly showered, and Ammaji was saying, "That was a good shower, thank God." জাম গাছটা দাঁড়িয়ে আছে পরিষ্কার অবস্থায় যেন সবে স্নান করেছে এবং মা বলছিলেন ভালো বৃষ্টি হয়েছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। Raindrops were still rolling off the leaves of the jamun. তখন জাম গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা গড়াচ্ছে। He stood beneath the tree and let them fall on his head and face. সে গাছের নিচে দাঁড়ালো এবং সেগুলিকে তার মাথায় ও মুখে পড়তে দিল। He raised his eyes to the sky and saw it clear without even a wisp of cloud. সে তার চোখ দুটি পরিষ্কার আকাশে তুলল, সেখানে মেঘের কোনো চিহ্ন নেই। He had walked so far in the dust and sun in search of the clouds, and in his absence they had come, shed their rain and gone away. সে এতদূর মেঘের খোঁজে ধুলো ও সূর্যের আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটেছে মেঘের খোঁজে এবং তার অনুপস্থিতিতে তারা এসেছিল, বৃষ্টি দিল এবং চলে গেল। আশা করি তোমরা দ্য উইন্ড ক্যাপ স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা দ্য উইন্ড ক্যাপের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি দেখে নিই। এবারে চলো আমরা লিসেন টু দ্য ক্লাউডস এর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো সলভ করে নিই। ক্লাউডস অ্যাক্টিভিটি 1, rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given boxes. এখানে দেখো যেভাবে হবে অ্যান্সারগুলি আমি সেভাবে বলে দিচ্ছি। He wandered in search of the, এখানে হবে ফার্স্ট। নেক্সট হবে he reached the old mud hut. Next হবে he turned onto the dirt track. He saw a grass cutter coming from the other direction. He asked the grass cutter if he had noticed the grass cutter was surprised. Next আছে activity 2. Complete the following sentences with information from the text. The grass cutter had a bundle of freshly cut grass balanced on his head. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি হবে সেগুলিকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি। He was disappointed to see that the grass cutter was still mystified. The farmer could not make sense of his question. He was asking for the clouds like a man who had lost his child. Next আছে activity 3. But no one could give him a satisfactory answer. Why do you think no one could give him a satisfactory answer? Answer হবে I think that no one could give him satisfaction because none was as sensitive about the clouds as he was. Next আছে activity 4. Write T for true and F for false statements in the given boxes. Give supporting statements for each of your answer. First আছে in the morning the boy asked the first question to his father. It হবে false. His mother was the first he had asked in the morning. Next, the boy's mother asked him to go to school. It হবে true. Wash quickly, eat your breakfast and go to school. When the boy got up in the morning, he saw that the sky was cloudless. It হবে true. The sky was clear and empty. The boy was happy to think that he had fallen asleep. It হবে false. And it saddened him to think that he had fallen asleep. Next আছে activity 5. Answer the following question. Which question haunted the boy? Answer the question that was haunted the boy was about the place where the clouds had gone. Next আছে what did the boy see in the middle of the night? Answer at midnight the boy saw in the
flashes of lightning that dark, dense cloud had gathered in the sky. Next আছে, how did he feel as he walked between the fields? Answer, as he walked between the fields, he felt that his body had been on fire and his throat turned dry. Next আছে দেখো, what did he do after reaching the shelter of the tree? Answer, after reaching the shelter of the tree, he splashed the cool water from the Persian wheel on his dusty feet and washed his hand and face. He had his fill by drinking cool water. Next আছে activity 6. Fill in the chart with information from the text. The boy was open-mouthed. Why? The old man said that he used to live in a place where it had not rained for 10 years. The earth was damp underfoot. Why? It rained there some time ago. Next আছে, the boy hurried home. He wanted to see how fresh and clean the jamun tree in his courtyard looked. Next আছে, when got home, he saw everything had changed. It rained some time ago and the rain had changed everything. Next আছে activity 7. Answer the following questions. What did the old man say about the place where he once lived? Answer, the old man said that it had not rained for 10 years in the place where he used to live. Next আছে, how did the boy feel as he reached the mud hut? Answer, when he reached the mud hut, the boy felt a need in the air and the earth was damp underfoot. What did the boy do as he stood under the jamun tree? Answer, he stood under the tree to let the raindrops from the jamun leaves fall on his head and face, and he also looked at the sky. Why did the cloud shed rain in the absence of the boy? Answer, the cloud shed the rains as the natural condition was favorable, but it was not conscious of the boy. Next আছে activity 8a. Underline the verbs that denote actions which will be in progress at a time in the future. First আছে, I shall be reading a book next week. Next, you will be going to school tomorrow. They will be visiting our house next month. এখানে বলেছে দেখো, the verbs you have underlined are in the future continuous tense. A future continuous tense is a form of a verb that denotes an action which will be in progress at a time in the future. মানে দেখো, এখানে এই যে shall be reading, will be going, will be visiting, এগুলো হচ্ছে সব future continuous tense. Next আছে activity 8b. Underline the verbs that denote action that will be completed in the future. First আছে, I shall have written the story by then. He will have left before you go to see the doctor. You shall have gone to the fair. The verbs you have underlined are in the future perfect tense. A future perfect tense is a form of a verb that denotes an action that will be completed by a certain time in the future. এখানে দেখো যে shall have written, will have left, shall have gone, এগুলো যে রয়েছে এগুলো হলো সব future perfect tense. Next আছে activity 8c. Read the following sentences, identify the future continuous tense and future perfect tense and fill in the table given below. এখানে আছে, I shall be playing in the field. She will have recited the poem. You will have enjoyed the picnic. They will be coming soon. এখানে দেখো, ফার্স্ট যেটা আছে সেটা হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, 2 নম্বর যেটা রয়েছে সেটা হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স, 3 নম্বর হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স এবং 4 হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। Activity 9. Write the antonyms of the underlined words by using the prefixes from the help box. First আছে, it is possible for him to lift the chair. Answer, it is impossible for him to lift the chair. এখানে তাহলে কোন প্রেফিক্সটা যোগ হলো? im. His handwriting is legible. Answer হবে, his handwriting is illegible. Their claim is not reasonable. Their claim is not unreasonable. He believes his friend.
he disbelieves his friend. Next আছে activity 10A. Write a story in about 80 words using the following hints. এখানে যে স্টোরিটা দেওয়া আছে তোমরা অনেকেই এই স্টোরিটা আগে পড়েছো. Two friends passing through a forest, a bear came. One friend climbed a tree, the other friend could not climb the tree. Helpless, lay down like a dead man. Bear came near the man, thought he was dead, went away. এখানে দেখো স্টোরিটার নাম হবে The True Friend. Once two friends were passing through a forest. It was a dense jungle and suddenly a bear came before them. One of the friends quickly climbed a nearby tree, but the other did not know how to climb a tree. He was very much frightened and helpless. He had heard that bears did not touch dead bodies. So, to save his life, he lay down on the ground like a dead man. The bear came near the man, sniffed him, and went away. In the meantime, the false friend who had climbed the tree, leaving his friend in danger, came down and asked him what the bear had told him. The other replied, "It said not to trust a false friend." Moral: a friend in need is a friend indeed. Activity 10B. Suppose you have been waiting for a piece of good news. Write a paragraph in about 80 words on your experience of waiting. A dream of mine. এখানে আমি আমার মতো করে একটা স্টোরি লিখে দিয়েছি, তোমরা চেষ্টা করবে নিজের মতো করে একটা স্টোরি লেখার. Last year, a story competition was held in our school. We had to write a story of our own within 1 hour. I wrote an imaginary story with a prince and a giant. After an hour, a list of names was declared. It included my name. My story was selected from my section. Then we were asked to wait for the final announcement of the best story in the whole school. This time I felt very proud at that moment. Half an hour passed while the judges were talking among themselves. At last, the headmistress declared my name. My happiness knew no bounds, and the news that I had been waiting for brought immense joy in my life. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ক্লাউডস বুঝতে পেরেছো. আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে. ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার and please to subscribe. Don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.